Obonda bidda akaseera. By now you know I'm a big fan of content, especially ku YouTube. Mu ggwanga lyaffe tulina ba creators bangi, there are so many, and the numbers keep on growing. Naye oyinza okugamba nti there are few creators who are naturally talented. Bonga kijja naturally. There are very few. Nga kwa your list, kuliko omuvubuka oyo, Chicken. He is among the gifted content creators mu ggwanga nti bo it comes easily. Abasinga obungi kuffe oyinza okugamba nti it becomes easier as we do it. Repetition. We're doing our hours. Ne mulimu abantu bonga it's effortless. Nga chifollowinga. They are talented. That's how you define talent. Unakule gulo nga Uganda police ekola post yeyo. Police in Kawempe ba arresting the Katongole Anthony, also known as Chicken, in connection with the case of malicious damage to a motor vehicle. I'm sure you've seen this move around. You've seen the clip nga they are fighting with a guy called Shawa. Shawa was a comedian, simanyi oba akyali comedian. They had a duo, Shawa and is it Sammy? Nga bakola Bobby Wine Museveni back, I think 2024. Chicken is talented. Shawa is talented. He's a natural entertainer. Things come effortless for them. Naye oyinza okugamba nti bombi okusinga Chicken, they have ibawatiro oba a chip on their shoulder. Balowooza obuugi olina okuwunywesa ekitiiyo. Kugamba ensi bagisaako amaanyi mangi. I was watching a clip ku TikTok nga bali kwevuma one of the pages irinya ndelabide. Then Chicken comes out n'agamba nti nze omumanyi nso okunywamu omusaayi empeta biki kugamba olaba he has that thing of do you know who I am? Na kibagamba sometime back nti if you find yourself in a situation ng'olina okubuuza omuntu nze omumanyi sako bridge, relax kakana. You're crossing into that boundary of pride overtaking your thinking. There is someone more powerful than you. Golowooza nti nyina amaanyi, nyina influence. There is always someone more influential than you. Ekyenjawulo nti abantu abo either bakusinga amaanyi oba bakusinga influence, they are humble. Ensi bagijjako amaanyi. Not every scenario or situation calls for violence. Si buli mbeera yeetaaga kussaawo mbeera. In summary, mulimu ebintu nga yes they happen, you see them, you can do anything to that person. Ng'osobola omutuusaako obulabe naye out of being humble okireka. Twalabeka video nga Katongole akwata ejjinja, he goes and smashes apparently oba allegedly emotoka ya Shawa. Ugandans came out ne bagamba nti bano bali mu content cause balinayo I think boxing coming up ahead. Nti bali gezako kusika area batunde show yaabwe naye mbadde nkola preparation yeno video. It seems this has been going on for some time. To a point nti Katongole was abusing the father of Shawa. I'm sorry Shawa, ini asirimaya, I'll call you Shawa. Katongole was abusing the father of Shawa nti ainako obulemu. Something so bad. We are Africans, we are Ugandans. There are limits or boundaries we don't cross into. Ebintu byabazadde. Okay, you have disagreements. Toyingizaamu bazadde, toyingizaamu baana. To crossing agenda mwe your boundary. Biva kuchi ku pride. Pride okulowooza nti omuntu wa kitalo nnyo. Now andaba, if you're caught in a situation nga olina okubuuza omuntu nze omanyi kikomyawo saako break go away. Otherwise you're crossing into that boundary of pride egenda ku overtaking a thinking yo ebigenda okuvaamu ojja kukwata amayinja ogende oyase emmotoka y'omuntu ojja kufunya ebikonde you flex you punch someone before you know it ng'oli ku social media page za Uganda Police Force. So imagine one day n'okikuba ofunye ekirime ekinene, let's say UN.
they always Google search you. Bakusaba social media zo. Chovola banti Trump, USA, they ask you about your Facebook. Uba social media quality active. They look up your name. And ebintu nga bino begin popping up. Whether or no content uba bya ddala, I don't think Uganda police would stoop so low to be involved in content wokusika eri. So I'm forced to believe unti these things are true. In a video njikoze cause I like both these guys. Ngenkugambe, they are naturally talented. They are good content creators. At least on YouTube they are. By now sure I think yali pop the balloon. It was something new. Nga bakoze innovation ennungi. Nendoza byayingiramu ebya sente bichi sagala bigenda, but you could tell nti they had a good combination. Nti singa bakikwata bulungi, the sky was the limit. Bali bazze nga bagenda ku disruptinga YouTube. But simanyi either greed from one of them, Mululu, oba engabana ya Ghana. They lacked a vision maybe. Oba nga bali basika eriyo simanyi, but you could tell they had a good combination. Nga singa basigala bombi, which I think it's not late, they can fix this. Bayinza tula wansi ne bakanya, they agree and solve this. Naye bayina okwejjako ebibawaatiro. The chips on their shoulders. Okulowooza mbu nze ndi w'amaanyi, especially Katongole, chicken. Ensi gigyeko amaanyi muganda wange. These things always end badly. Buli wolowooza nti oli wa kitalo, kino nkigamba ojja kusanga omuntu akusinga obwattabbo. Oba olowooza oli badman, ojja kusanga baddest badman. Nga omuntu akusingako okuba ow'ekitalo. Oba akusinga influence, oba akusinga ki. Relax. Nze ni musajja musiraamu. Allah wakuwa ekyengera, kikoosenga bulungi. If Allah, I'm not saying you're powerful, I'm talking generally. Omutonzi wakuwa amaanyi, you should actually be more humble. Oba olowooza nti ojja kunywamu omuntu omusaayi, oyina empeta. I think yadagezaawo kuhintinga ku Illuminati. That shit doesn't exist. You're building up stories in your mind to convince yourself nti you have some special power. It doesn't exist. You can veil. Kakana. No matter how powerful you think you are, no matter how strong you think you are, ngoloza olikanyama, gwebba okusasingayo, there's always someone 10 times, 100 times more than you. Kakana ensi mugijjeeko amaanyi mwembi. Otherwise, these things don't end well. Okwata ejjinja n'ogaana okuba emmotoka y'omuntu n'akkuba essasi. Bitandikawo ebiti. You begin by bullying omuntu omu, then you think it's normal. N'okikola omulala, you think it's normal. N'okikola omulala, you end up in the grave. Pulesa amaanyi mugakkakkanye. Temwina kye mugenda kufunamu by kwerumaaluma. Yes, ojja kuŋŋamba nti tuli kukola content, it's not sustainable. Ono content w'okwevuma nti onaalumbye ono, onaalumba ono, ne mukolawo nga muli ku script, ne mussaawo embeera, it's not sustainable. And I'm sure you agree with me because mwembi, you're fantastic content creators. You're talented, it's natural to you. Temulinga ffe abakikola because of time. Naye I'm afraid you're wasting that talent. Mu kifo ky'okukola content agenda okubayamba oba agenda okubazimba, mulimu kwebojja mu kweruma over things that I think you can avoid. Mukakkanye pride. Mukakkanye okulowooza nti muli ba kitalo. It's going to take you so far in so many areas of life. Ekintu ekyo nakiwa erinnya nkiyita the Balaam model. Yes, we don't agree with Minister Balaam on so many things. Naye njagala tukkiriziganye naawe andaba. The Balaam model works. Ey'okwefuula omusiru. Nti no matter how powerful you are, in some scenarios oba situations, weefuula omusiru. Kakkana weewombeeke. Ozze okupaakinga emmotoka osanze security guard. Lwaki omuboggolera? Omusajja alina emmundu.
ogenze mu centenary ku bank osanze omusajja atudde wabweru tomubuuzizza oguddewo oluggi oyingidde. Something happens otandise okumuboggolera. Musajja wattu tanaba kulya, abaana either tebasoma, ali bubi, afuna emitwalo 15. Tell me why omuntu otakkuba essasi. Ebintu nga bino, that's where you're headed. I'm sorry to say this. Bitandikawo ebyo tojja gamba mbwa it's a one-off. No, it's not. A vice is a bad habit. And vices accumulate and get worse and worse. Buli olowooza nti ogenda kulwanisa buli muntu, you're going to fight everyone, ojja kusangayo bad man akuba akugyemu eriiso oba amannyo. We've seen these things. So mukakkane. We saw the clip nga Katongole akutte jinja alikwasa mmotoka ya Shawa. Watch. Cheka ni mmotoka ya Shawa ajakizayo nadi mazeo. Mmotoka ya Shawa kawedde mu chike ni ajibbe najasa nana ajimalawo. Ayo! Waliwo saying etambula bweti. There are so many brave men in the grave. Sometimes, even if you're strong, gezaako okyeteeke mu mutwe nti watifu ndikwasa mmotoka ya muntu ne bantuusaako obulabe and I end up in the grave. Ojja kujja otugambe you have nothing to lose, but kyendowooza bano either bombi oba they have kids. That should be reason enough for you to put a full stop to some of this nonsense. You have kids, mwina abazadde. I don't know if you look after them, but a responsibility. So you do have something to lose in life. Until right now, singo muku mwafa, there's someone agenda okubonaabona. Now, if that's not reason enough for you to okutambula empola, okukakana okusala polesa, okukakanya obusungu ne mufumitiriza before getting involved in this. Mwembi saga blaming one side. I know one side is at a massive, bigger fault, Katongole, then Shawa has a hand to play in it. I was watching a video, nagamba nti bamuyise. Then he found nga Katongole wali. Singa ado chimanyi nti mwembi you can't be in the same place at the same time. Watch it over on Uganda. To avoid scenarios like this. Okubikubako full stop. Nogamba oyise Katongole wendi wano embeera eyinza okugwawo kankole ki kanvewo ngende. That's if ono si content. Ninga we nagambi Uganda police are involved. I don't want to think or imagine nti Uganda police was pulled into this. So the biggest odds of emikisa ekisingayo obungi nti bino bya ddala. Nti these two young boys, young men, bali mu kweruma. Nakuwako example sometime back ya cartoon gye bayita Boondocks. Balina theory oba engeri gye bannyonnyolamu behavior ng'eno nga bagiyita nigger moment. A nigger moment is a moment in time and space where abasajja babiri, two men, they begin acting without thinking. Nga testosterone gye bakosa okulowooza oba male hormone nga ekupika. Before you know it, a few moments later, nga waliwo omulambo ku ttaka. Nga gwe police ekututte munda for life. Then you're back in your senses. Nolyaniko okwebuuza nakoze byaki. Things you could have avoided. Scenarios ze wandyewaze. Nogamba
atadewo embeera kanveewo ali mu kifo kanveewo. There are so many ways of not getting involved in this. Akolereka video nga akuvuma tomuddamu tebijja ku escalating nga kweno level. We saw a video of Shawa nga akola demands ze nga ye akusaba ekintu kimu nti chicken fix my car. Watch. Unakuwairwa chicken ali munda njala kole motoka yange isina chenjagaza chicken olukagayimba kayima nagamba nti omuntu akwagaliza komera bakwagaliza ntaana mu bintu byenjagaliza chicken ebite muri mu kukomera wabula nze njagala motoka yange agikole ki n'olwaite wagamba nti motoka yange agikola bamuta okitegera bulungi ne wabagamba mutagenda kukola motoka yange tujja kuwanvuwa ekomera yinaagaana nga abalina abanene abanene babasoba bajjayo nja muluga ekomera bwe linaagaana ne bansinza abanene ne banfotyonka nja kumuluga. But I need justice for my car. Nakyo kintu kyobugaga kyenna mu bulamu bwange. Tinengamba nti kati comedy mukozi yeninga asset yange ndindula kunengamba nti nkola ki emirimu gyange gyesibye kati ntambira ku boda situka gyendaga mu bantu bange mu budde yali eri ayina ino okubanga ayina Benz anyigiriza ate era nso omunaku atayina kyalina wanange motoka gyenna ya miliyoni 3 lwaki ogimenya yeyembeera. Sirowooza nti demands ziri unrealistic. Okubye emmotoka y'omuntu ogyasizza oli w'amaanyi go na ssente zo. Fix it now. I don't think he's demanding anything out of this world. Video weeringa emmotoka omuntu omu agyasa, so it's fair wava nagamba nti gikanike, but pride mwembi. Cut the chips, cut the wings. Mukakane ensi mujijjeeko amaanyi, otherwise one of you things will not end up well for you. Njagala ompe endowooza yo mu comment section wansawo kwa yo story. I know it's one of those nga eruddewo badde beebojja beekola bino beekola biri bituse ku point bingiddemu ekkomera okwasa emmotoka okupostinga ku pages social media za police. Okirowoozaako ki? Mpe endowooza yo mu comment section wansawo nja kulaba mu video dako. Peace.